Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jam Vishnupadan Sapravartika Charashtottara Shri Srimad Srila Bhaishanavinda Bhakti-yoga Swami Maharaj Srila Prabhupada ki jai Anant Koti Vaishnavinda ki jai Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda ki jai Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol
Oh glorious assembled devotees, Hare Krishna. Oh glorious assembled devotees, Hare Krishna. Oh glorious assembled devotees, Hare Krishna. Oh glorious to Shri Guru Shri Gauranga. Oh glorious to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Pashtaputari Shmadharadhana Swamiti Namane. Namo Vishnupadaya Krishna Pashtaputari Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadi Shatarine. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapatakamalам Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So today we'll start our seminar on aparadas. Харе Кришна на всички. Днес ще стартираме семинар върху оскърблението. Or offences. Да, оскърбленията. And today we'll speak first about aparadas as one part or one type of anarthas. Днес ще разгледаме апаратите, оскърбленията като един вид анарта. And what is anartha? И какво е анарта? That you're not pure. Okay, it's true. Any other suggestion? In 6th canto, Srila Prabhupada is saying that anarthas are wrong path for happiness. Wrong path for happiness. Yes, this is very good explanation, of course. В 6-та песен на Бхагавата, в един коментар Прабхупад обяснява анартите като погрешен път към щастието. And what the word itself means. Какво всъщност самата дума означава? Анарта. Artha is what? Арта е какво? Artha is what is desired. Арта е това, което ние желаем, към което се стремим. And usually is translated as this part of four purusharthas, goals of life, as economic development. И в четирите цели на човешкия живот си арта си има предвид особено икономическо развитие. Or we usually translate it also as wealth. Или ние така накратко си го превеждаме като богатство. This is artha. Това е арта. But that means what is desired. Но арта главно означава това, което ние желаем. But usually we can see that what many people think that they desire, what is their artha is in fact their anartha.
Много често може да видим как това, към което хората се стремят, което си считат, че е тяхна арта, всъщност е тяхна анарта, нещо, което те реално погледнато не желаят. Yeah, that means that it is really undesired, unwanted in our life to achieve our goal, as you explained, that Prabhupada explains И in ако 6th canto. вземе този коментар от Прабхупад в 6-та песен, веднага може да разберем, че всъщност арта е анарта, нещо, което няма да ни донесе щастие, нещо, което ние не желаем. So, Bhaktivinoda Thakur explains that there are 4 types of anarthas. Бхактивинода Такур обяснява, че има 4 вида анарти. Yes, and these 4 anarthas we will first discuss today. We'll discuss paradas or offenses in the light of other anarthas, because anarthas, these unwanted things in our life, causes us to commit also offenses, aparadas. И така, днес ще разгледаме правито оскърбението от гледна точка на анарти, защото може да видим как анартите са неща, които не желаеме и които като ги имаме, те ни водят до това ние да правим оскърбление. And these 4 types of anarthas are first is Hridaya Dorbalyam. Hridaya means heart and Dorbalyam means weakness. Така, първият вид анарти са Хридая Дурбалям, който означава слабост на сърцето. Yes, Hridaya Dorbalyam. And these weaknesses of the heart are explained also as there are 4 weaknesses of the heart. And okay, translate. Обяснява се, че има 4 вида слабости на сърцето. First weakness of the heart is attachment to things unrelated to Krishna. Първата такава слабост на сърцето е да бъдем привързани към неща, които не са свързани с Кришна. And as we discussed this morning, because of this avidya, of ignorance of who we really are, we identify with our material position, our material body, our material mind, and so on. Както днес дискутирахме сутринта, поради видео невежество, ние се отъждествяваме с материалното ни тяло и материален ум. And as we can see that many of these anarthas, unwanted things in our life that are detrimental for our spiritual progress, stem only from this misidentification. И може да видим как от това неправилно отъждествяване с материалното тяло, от това неправилно отъждествяване излизат толкова много анарти. And therefore Prabhupada stressed so much on this point that you are not this body. Това Шрила Прабхупада толкова силно натиска на този момент, че ние не сме това материално тяло. His first years, his lectures were just on this point. You're not this body. Първите години на Запад, неговите лекции, главно той говорил в тях за този момент, че ние не сме това материално тяло. And we can understand this theoretically, but many times we don't practically. И за съжаление, ние много често може да го разберем този момент теоретично, но не и практически. And so we are victims of our lusty desires, our greed, our anger, our illusion. И така, And ние so on. всъщност сме жертви на нашата поход, гняв, алчност, желание. And of course, this attachment to object unrelated to Krishna is one of related with this bodily identification. И така, тази анарта, че ние сме привързани към неща, които не са свързани с Кришна, всъщност тази анарта е свързана с точно това погрешно тъждествение с тебе. Because we think that these things in our life that are not beneficial for our Krishna consciousness will support our existence. I couldn't get it. We think that The things that we are surrounded with and
but they are not related to Krishna. But we are attached to them because we think that they are supporting our existence. Ние сме привързани към тези неща, които всъщност не подпомагат нашето Кришна съзнание, но сме привързани към тях, защото считаме, че те ще са благоприятни за нашето съществуване, за нашето развитие. And because they are supporting our we consider them that they are supporting our existence, we are attached to them. We don't want to get to lose them. И тъй като ние считаме, че те всъщност поддържат нашето съществуване, затова ние не искаме да ги изоставим. There is one humorous story about this. Има една хумористична история, свързана с този момент. Maybe you have heard it. Може да сте чували. There was some disciple, and he went to his guru and said to him that I cannot, Maya is holding me, and I cannot get out of Maya. Please help me. Един ученик отишъл при своя духовен учител, му казал: Мая ме държи толкова здраво и аз не мога да се освободя. And then his spiritual master said to him, just come here after lunch at 4 o'clock or something. Духовният му учител му казал: добре, ела след обяд към 4 часа тук при мен. And disciple went away, and he was thinking, why didn't Gurudev glorified me as the best of his disciples? И този ученик си тръгнал, обаче си мислил: защо моят духовен учител не ме възхвали всъщност, че съм добър ученик, при положение, че си признах. Yes, because I have admitted my weaknesses, and so I'm really good disciple, but he didn't glorify me. What's wrong with him? Какво не му е наред на моят духовен учител? Той вижда, че аз признавам, че положението е зле. Това означава, че щом го признавам, че съм велик ученик. Защо не ми го признава това? So he came there at appointed time, and he saw his spiritual master is holding on the tree like this, and he was shouting, "Let me go! Let me go!" Така, неговият духовен учител се направил среща с него навънка някъде. И този ученик отишъл на уреченото време и място и видял как неговият духовен учител прегърнал едно дърво и вика в същия момент: пусни ме, пусни ме! And the disciple was perplexed. What is going on? И ученика бил доста озадачен. Какво става? Какво се случва? And he said, but you're holding on the tree. The tree doesn't hold you. И се обърна към духовния учител и му казал: как да те пусне дървото при положение, че той не те държи? Ти държиш дървото. And he said, you're holding on Maya. Maya doesn't hold you. И духовният учител му казал: по същия начин е с теб и Мая. Ти се държиш за Мая, а не тя за теб. So, because we misidentify ourselves as material body and mind, we are holding on things unrelated to Krishna. И тъй като ние погрешно се отъждествяваме с тялото и с ума, ние сме привързани към неща, които не са свързани с Кришна. But this identification, false identification, isn't just about my gross and subtle body. Но тази фалшива идентичност не е свързана само с грубото и финно материално тяло. But it also related to our environment. Но също така е свързани с нашите обстоятелства, нещата около нас, обстановката около нас. That means our family. Това означава нашето семейство. Our culture. Нашата култура. Our language. Нашият език. Our friends. Нашите приятели. Our football club. Нашият футболен клуб. And because we all consider this to be really important in our life. Ние всички тези аспекти ги считаме за изключително важни за нас. And so we are attached to them. И затова ние сме привързани към тях. So this is first type of Hridaya Daurbalyam. И така, това е първата слабост на сърцето. Attachment, these attachments to different things unrelated to Krishna. But тази привързаност към неща, които не са свързани с Кришна.
And because of these different attachments and this bodily misidentification, then we have propensities to cheat others and find faults. И тъй като ние имаме тази привързаност и тази лъжлива идентичност, ние имаме стремежа и тенденцията да оскърбяваме другите и да намираме грешки в тях и да ги лъжим. Yes. Why we want to cheat? Why we all have this propensity to cheat others? Защо? And of course to find faults. Защо ние имаме тази тенденция да лъжим другите и да намираме грешки в тях? What do you think? Какво мислите? Лъжим другите понякога, защото ние самите сме заблудени. Тоест, ние сме в незнание и затова подлъгваш другия. Because sometimes we're also we're in a video, we don't have the knowledge and we don't see the persons how they really are. Yes. Envy. Envy. Because we are envious. Why we are envious? Ние защо сме завистливи? We want to be superior. Superior. We want to Искаме да be. бъдем по-отгоре, по-важни. We want to be Krishna, God. Yes. Искаме да бъдем Кришна. Exactly. We want to control. We want to be the enjoyers and proprietors of everything. Ние искаме да сме контролиращите и наслаждаващите се на всичко. And this is the God's position. А това обаче е позицията на Бог. Already is Yes, it's already taken. Тази But позиция the вече problem е взета. is that we are not the only one who wants to occupy this position. Проблемът е, че ние не сме единствените, които искат да вземат тази позиция. Всеки един в материалния свят се стреми към тази позиция. But everyone wants to occupy this position. Всеки иска да вземе тази позиция. So, on every level of existence, there is conflict. И така, на всяко едно ниво на съществуване в материалния свят има конфликти. There is conflict between husband and wife, Има конфликт между съпруг и съпруга, between children and parents, между деца и родители, between students and teachers, между учители и ученици, between young and old. между млади и стари. And even if we take a drop of blood from our body and we take it under the microscope, we can see that there is fight on every level. Even in this drop of blood, there is all civilizations one against another. И ако вземе, дори да правим така един експеримент, да вземем една капка кръв и да я видим под микроскоп, вътре ще видим живи същества, които водят битка помежду си. Because we all want to be masters. Защото всички ние в материалния свят искаме да сме господари. But we are completely insignificant. Но реалността е, че ние сме напълно незначителни. Once one disciple came to Srila Prabhupada Веднъж един ученик отишъл при Шрила Прабхупада and he said, Prabhupada, I'm the most fallen. и казал на Прабхупада: Прабхупада, аз съм най-падналият. And Prabhupada replied, you're not the most anything. И този ученик получил отговор от Шрила Прабхупада. И Прабхупада му казал: ти не си най от нищо. You're simply insignificant. Ти си просто незначителен. Yes, you're simply insignificant. Точно така. Ти си просто незначителен. This is our position. И това е нашата позиция. But since we want to be superior to everyone, Но тъй като имаме това желание да сме върху всички, да контролираме всички, we want, of course, achieve this position by any means. ние сме готови да постигнем тази позиция на всякаква цена. And we cheat others. И затова ние мамим другите. And what is even worse, we cheat ourselves. И още по-лошо е, че мамим и себе си. And so we don't devote ourselves
to practice of Krishna consciousness with proper attitude. И затова ние не се отдаваме на практиката на Кришна съзнание с правилното настроение. And in a way that is even detrimental for our spiritual life many times. И това е доста разрушително за нашия живот. Много пъти. Това е разрушително. For example, there was one devotee in Slovenia Например, имаше един преmodan в Словения, who was accustomed to watch NBA during his japa time. който е развил Basketball. беше развил този момент, че докато си мантрува кръговете, гледаше в същия момент гледаше и баскетбол, NBA. And he was explaining how his rounds are just flying by. И обяснявал на другите бахти как много лесно си е мантрувал кръговете. How is this beneficial to his japa? Как всъщност гледането на баскетбол всъщност е благоприятно за неговата джапа. But he's not a devotee anymore. Но той вече не е преmodan, той не практикува вече. He was cheating himself. И така, той мамеше себе си. Yes. And of course, finding faults is very much connected with this desire to be master. И свързано с това желание да сме господари е и момента, в който ние оскърбяваме другите, търсиме грешки в тях. And to be master, we have to prove to ourselves and others that that these others are not as qualified and good as we are. И за да покажем, за да потвърдиме, че ние сме господари, ние трябва своевременно да покажем колко сме велики ние, но също така и покажем колко зле са другите, за да може всички да видят нашето величие. So we are finding faults, of course. И затова ние намираме грешки в другите. And we will see that many of these Hrida Darubalyam things, many weaknesses of the heart, have also counterparts in apparatus, in nama apparatus. Може да видим как много от тези слабости в сърцето са свързани с нама апарати, оскърбление към свято име. Yes, and also they directly to nama apparata. Те са свързвани директно с нама апарата. For example, this finding faults, we'll see that it's detrimental if we find faults in the devotees. Например, изключително разрушително, ако ние намираме грешки в преmodaните. And it is explained that the great personalities never consider any faults of anyone. И се обяснява, че великите личности никога не виждат грешки в другите. For example, if Srila Prabhupada would be a fault finder, Например, ако Шрила Прабхупад беше така личност, която намира грешки в другите, no one can become a devotee. никой нямаше да стане преmodan. Yes, because they are full of faults, not just one fault, some obscure fault. Защото ние всички сме пълни с грешки, не е така, че не само една грешка. He was preaching to hippies who had this motto, sex and drugs and rock and roll. Той е проповядал на хипитата, които са имали мото в живота, секс, наркотици и рок-н-рол. Yes, so their life was based on sinful ideas. Техният живот е бил базиран на греховни дейности, греховни идеи. And but Prabhupada was not searching faults, but was searching the spark of divine consciousness. Но Прабхупад не е търсил грешки, е търсил искрицата на божественото съзнание в тях. There was one devotee who used to cook for Srila Prabhupada. Имало е един преmodan, който е готвил за Шрила Прабхупад. And I don't know, I think that he, if I remember correctly, that he was such fault finder, and because of this he left the movement and even started to eat meat. И тази личност обаче, Have you за heard about съжаление, this? бил
така много намирал грешки в пренаданите и в един момент се оттеглил от обществото на пренаданите и се стигнал там до това, че почна да яде месо. And devotees, because Prabhupada saw that there is no this devotee, he asked about him, what's going on. Прабхупад видял липсата на този пренаданин, попитал пренаданите какво става, къде е този. And they told him that he's offensive and that he left devotional life and he's even eating meat. И пренаданите му споделили, че всъщност тази личност е била много оскърбителна и сега е напуснал обществото на пренаданите, престанал да практикува и дори яде месо. But Prabhupada demanded that the devotees bring him to him, and he wanted him to cook for him. Обаче Прабхупад им казал, доведете ми го, искам той да сготви за мен. It was extremely strange that someone who is offensive and eating meat, that he would cook for Srila Prabhupada. Това било изключително странно, как така някой, който е оскърбителен и дори яде месо, ще готви за Шрила Прабхупада. But Prabhupada wanted to somehow or other engage him in devotional service and help him to come out of this miserable condition. Но Прабхупад е искал по един или друг начин да го ангажира в прямо-служение, за да може да го извади от тази ситуация, в която се намирал. And there is in fifth verse of Upadeshamrita, it is said that we should serve and seek association of those personalities who have no propensity even to find faults. В пети стих на Упадешамрита, нектарът на наставленията, се казва, че ние трябва да служим и да търсим общуването на тези личности, които нямат дори намека, дори желанието да търсят грешки в другите. So we can see how different shastras and saints stress this point. Don't search and find faults with others. И затова може да видим как в различните шастри, различните святи личности наблягат на този момент, че не трябва да развиваме тенденция да търсим грешки в другите. This is one of most detrimental characteristics of conditioned living entities. Това е една от най-разрушителните характеристики на обусловените живи същества. And of course, since we are conditioned in this material life, everyone commits mistakes and do something wrong. И разбира се, в обусловения материален свят ние винаги извършваме някакви грешки. Такова е природата на материален свят. And there is one interesting thought I heard from someone who is not even devotee. И аз ще споделя с вас една мисъл, интересна мисъл, която чух наскоро. And there was some philosopher or someone, I don't know who said this. He said that it's interesting that no one has such good opinion about myself than I myself. И този философ или тази личност казва, че е интересен факт, че никой друг няма по-хубаво мнение за мене от мен. But no one knows so much faults about me as myself. И в същото време обаче никой не знае за моите грешки то по-добре, отколкото аз самия себе. So it's interesting, yeah? That no one thinks as good about ourselves as I myself, and no one knows about so many faults about myself as I myself. Интересен момент. Ние знаем колко сме велики и в същото време ние най-добре знаем колко сме лоши. So, yes, this is the propensity of conditioned living entity to glorify himself and to blaspheme others. И може да видим как това е настроението на обусловените живи същества, да възхваляват себе си и да оскърбяват другите. Especially if these others are somehow or other on similar level as we are. Особено когато тези други личности са на едно и също ниво като нас. Yes, then we can become really vicious. Тогава ние може да станем много жестоки. Yes. And then is some characteristic
the fourth one of this Hridaya Durbalyam that is connected with this one, fault-finding mentality И and четвъртата cheating. характеристика на слабостта на сърцето, която е свързана с менталитета да търсим грешки в другите. And this is desire for recognition, И това е желанието ние да бъдем признати. pratishta. Пратища. Because in order to play the role of God, we have to have some worshippers. Защото за да може да изпълняваме ролята на Бог, трябва да имаме някой, който да ни обожава. So, without worshippers, we cannot be seen as God even in our own eyes. Защото дори в нашите очи ние не можем да се видим като Бог, ако нямаме обожатели. So we become depressed. Ние изпадаме в депресия. And there is so much depression in this world because of this. И затова има толкова много депресия в света, в който живеем. This is the disease of 21st century. Това е болестта на 21 век. Because of this desire is not fulfilled Просто to защото be recognized. това желание ние да имаме обожатели, да бъдем признати, не е изпълнено. And therefore Krishna says in 13th chapter of Bhagavad-Gita, he explains what is knowledge, and he begins with amanitvam adambitvam, and this seems at first sight to be the same. One is humility, and other is absence of pride. Затова Бхагавад-гита, когато Кришна обяснява какво всъщност е знание, той започва с тези два елемента. Humility and absence of pride. Yeah, but I forgot the Amanitvam adambitvam. Humility е скромност, смирение и липса на гордост. Смирение и липса на гордост. One humility is that we recognize that we are not God. Смирение означава, че ние приемаме и разбираме, че не сме Бог. And adambitvam, this absence of pride signifies that we don't expect others to accept our position as God. А липса на гордост означава, че не очакваме и не търсиме от другите те да ни приемат за Бог. Because we should know that we are anu, that only Lord is Vibhu. We are insignificant, as Prabhupada said to his disciple. И както Прабхупада каза на своя ученик в историята, която преди малко чухме, а ние сме незначителни. Yes, and only Lord is Vibhu, is unlimited, and само Кришна е велик. Yes, Безкрайен. and we are completely insignificant. А ние сме напълно незначителни. So we are compared to a ray of the sun. Sun is, even in whole earth, is just like a speck, according to if you compare it to sun. И така ние може да сравним с лъч от слънчевата светлина. But this ray, or even we can say the photon of rays of sun's light, we are like this according to sun, completely insignificant. Дори може да кажем, че ние сме в сравнение с слънцето, ние не сме просто като слънчевата светлина, ние сме като частичките от слънчевата светлина, като фотоните, толкова сме незначителни в сравнение с слънцето. But these photons are much bigger comparing to sun that we are comparing to Krishna. We have this mentality. No, photons in fact are much bigger if you compare them to sun than we are in comparison to Krishna. But how cool? The sun is bigger than the photons. Yes. Even the Photons are much bigger than we are in comparison. Okay. You understand? Дори фотоните са по-големи спрямо слънцето, отколкото ние спрямо Кришна. Ние сме Yes, още по-незначителни, още по-малко. So we are more insignificant in comparison to Krishna than photons are in comparison to the sun. Това ние сме още по-незначителни, дори по-незначителни от фотоните.
and our position is exclusively to be a servant. И нашата позиция ние да бъдем слуги. When I started devotional life, Когато започнах своя живот като преmodaен, I read in Prabhupada's books that we should become servants. прочетох в книгите на Шрила Прабхупада, че ние трябва да станем слуги. And this was the worst thought I have ever read. И за мен това беше най-трудната мисъл, която прочетох на така странно. I should become a servant. Аз This is трябва да too станем much. слуга. Това е прекалено. Because I always wanted to become a master, but now Prabhupada says you should become a servant. Цял живот аз имах желание да стана господар, а сега прочетох книгите на Шрила Прабхупада, че трябва да стана слуга. And there was one devotee, parents came and I think that he was before Krishna consciousness a good student and so on. And they were really concerned about him. They said, you lost all your ambition. Имаше един преmodaен, който преди да започне практикува Кришна съзнание, беше много добър ученик и след като започна Кришна съзнание, да практикува Кришна съзнание, неговите родители отидаха при него, му се оплакаха, ти си изгубил всяка амбиция, нямаш амбиция вече в себе си. And there was some other devotee who explained, yes, he has no material ambition, but he wants to achieve some spiritual gain. И друг преmodaен обаче му обяснил, че да, така е, той няма амбиция, обаче няма материална амбиция, но всъщност сега развива и сега има духовна амбиция. But Prabhupada said, he denied, he said, yes, he just wants to become a servant. Прабхупада обаче отвърна. Не, той всъщност просто иска да стане слуга. He has no ambition, Няма just to никаква become a амбиция, servant. просто да стане слуга. And this is, of course, sounds terrible for someone who wants to become materially happy. И естествено за някой, който има стремеж да стане материално щастлив, тази идея да станеш слуга звучи страшно. And therefore we are always miserable. И затова ние винаги сме нещастни. This is explained by Prahlad Maharaj in 7th canto of Srimad Bhagavatam. И това се обяснява от Пралад Махарадж в 7 песен на Бхагавата. He says, Sukaya dukkha mokshaya sankalpaiha karmana sadapnoti haya dukkha manihaya sukavritaha. And that means that those who have sankalpa, firm determination to achieve happiness, sukaya, Тези, които имат твърда увереност, че искат да постигнат щастие, and to be free from misery, dukkaya mokshaya. И да бъдат освободени от страдания. For them it is characteristic that sadapnoti haya dukkham, that always they achieve just one result, and this is misery. И интересно при тях е, че те винаги постигат един и същи резултат, че те винаги постигат нещастие. So they have firm determination and they endeavor with all their might to achieve happiness and to be free from distress. И така тези личности имат твърдата увереност, полагат всевъзможни усилия, за да я постигнат материално щастие и да се освободят от страданието. But all they achieve is just misery. Но въпреки това, единствено, което постигат е страдание, мизерия. But as Prahlad Maharaj says, anihaya sukavritaha. Those who are without material desires, who don't strive for happiness and don't try to be free from misery, they are always enveloped in happiness. И Пралад Махарадж продължава, обяснявайки, че обаче тези, които нямат този стремеж, имат стремеж да дадат правилно служение, те напълно са погълнати от щастие. We will speak about apparatus specifically in next our sessions, but now we will take a look of also other, because apparatus are also part of Anarthas. Тъй като апаратите са част от анартите, следващите лекции ще разгледаме за апаратите, но ще продължим с слабостта на сърцето. Yeah, with next Anarthas, these are
Asat Trishna. Asat means something that is not sat. That means something that is not real. Следващата анарта, която ще разгледаме е Сат Тришна, което означава, че Сат означава нещо, което не е вечно, което не е реално. And Trishna means thirst, that we are thirsty for something. А Тришна означава жажда, че ние сме жажда за такива неща. Yes, and Asat Trishna, that means, of course, that we have thirst for material objects. Сат Тришна означава, че ние имаме жажда за материални обекти. First is desire for pleasurable sense objects in this world. Първото е стремежът към обекти, които ни носят наслада. So we want to enjoy. И ние искаме да се наслаждаваме. And this is our natural propensity. И това е нашата естествена тенденция, нашият естествен стремеж. When Prabhupada was asked by one reporter, what's the goal of life? Веднъж един репортер пита Прабхупад, каква е целта на живота? He replied, to enjoy. Прабхупад казва, да се наслаждаваш. But the problem is that people don't know how to enjoy. Но проблемът е, че хората не знаят как да се наслаждават. They want to enjoy on material platform. Те искат да се наслаждават на материална платформа. And therefore they are always miserable. И затова те винаги страдат. So we should know how to enjoy. Затова ние трябва да знаем как да се наслаждаваме всъщност. So the process of devotional service is school of enjoyment. И затова процес на приемното служение всъщност е училище, затова ние да се научим как да се наслаждаваме. Yes, because this is our goal. Bhava, the goal of sadhana, bhakti is bhava bhakti. Целта на садхана бхакти е бхава бхакти. And bhava means ecstasy. А бхава означава екстаз. Of course, this ecstasy is not some kind of sense gratification. Is derived from service and love for the Lord. Разбира се, тази бхава, за която говорим ние, не е свързана с сетивното наслаждение, е свързана с любовта и служението на Кришна. So this asat trishna is craving for something that is temporary. И така, асат тришна означава ние да търсиме, да жадуваме за нещо, което всъщност не е вечно, което е временно. And this is natural because if we identify with our body and mind and we want to support our existence in material platform, we naturally want to be happy in this world. И това е естествено, защото след като имаме неправилно отъждествяване с тялото и ума, тогава ние по естествен начин искаме и да сме щастливи тук в материалната сфера. Because in order to be satisfied, we want to feed, in fact we have to feed our existence with with the same substances as we want to be nourished. I will explain. This seems complicated. No, it's okay. Това, което сега проучи, тъй като ние имаме тази неправилна материална концепция за живота, по естествен начин ние искаме да поддържаме тази материална концепция за живот с материални неща, с по-друго. So if we want to nourish our physical body, we have to bring in something that is the same substance of material body. Ако искаме да поддържаме материално тяло, по естествен начин ние ще го поддържаме с нещо, което също има материално тяло. That means something biological, because our body is biological, in order to survive in physical plane. Нещо като наподобяващо нашето материално тяло. And if we want to feed our mind, we should feed our mind with something what is subtle matter. И тъй като умът е по-фин от грубото тяло, ние искаме, когато искаме да нахраним ума си, тогава ние го храним с финна материална субстанция. That means some music, some art,
музика, изкуство, and something like this that is subtle. нещо фитно, не грубо. But if we want to nourish our soul, we have to nourish it with the same substance. That means spiritual dimension. И затова по естествен начин, когато искаме да нахраним душата, ние трябва да намерим нещо, което има природата на душата. So whatever is connected with our physical body or subtle body or our environment, as we were speaking before, our culture, our family, our friends, our football club, and so on, are all material and temporary. И така всичко, което е свързано с нашето тяло, ум, както споменахме, различни семейство, приятели, футболен клуб и така нататък, всичко това е временно и материално. And then, if we are a little pious, we try to upgrade our desires. И ако сме малко благочестиви, се опитваме, стремим се да надградиме нашите материални желания. And then we desire for heavenly pleasures. Тогава ние започваме да търсим, да желаеме райски наслаждения. And we think that this maybe don't apply to us or to the devotees, but it does. И ние може да си мислим, че не, това не се отнася за преданните, но всъщност да, отнася се. Because we can hear many times, I just want to go back home, back to Godhead. Защото много често ние можем да чуем, дори ние да го кажем, да чуем, аз просто искам да се върна обратно при Кришна. I want to go out of this material world, just go back home, back to Godhead. Да се върна при Кришна, обратно. But in fact, what this really means is that we want to be two things. We want to we identify this spiritual world with some kind of heaven, heavenly pleasures. И това означава две неща, че в нашия ум ние оприличаваме духовния свят като рай, като райско владение. This is first thing, and the other is desire for liberation. И второто, че тогава ние проявяваме желанието ни за освобождение. And there is, in both cases, there is no sense of devotional service at all. И за съжаление, в двата случая няма никаква идея и представа за правилно служене. So, and this is the fourth thirst, this desire for liberation. And there are also, there are four asat trishna: desire for enjoyments in this world, and desire for enjoyments in heavenly planets. И затова може да видим как асат тришна има четири неща: желание да се наслаждаваме в материалния свят, желание да се наслаждаваме в райските владения, desire for yogic siddhis, желание за мистични сили, and desire for liberation. И желание за освобождение. And we can see that practically these last three are desired by many devotees if we don't have this clear understanding of what devotional service means. И може да видим, ако преданният няма ясна представа какво означава преданно служене, той ще желае тези последни три неща. And what they think that is devotional service and pure desire, it's in fact asat trishna. И това, което те считат за преданно служене и за целта на преданно служене, всъщност са тези три неща: асат тришна. And it's anartha. И това всъщност е анарта. And leads to aparada. И тази анарта води до апаради, до оскърбления. And so we, instead of advancing in our devotional service, we stuck or even go down. И затова вместо да напредваме в Кришна съзнание, ние затъваме или дори тръгваме надолу заради този момент. So we should know very well what
is pure devotional service. Затова ние много добре трябва да знаем какво е предано служение. Otherwise, we will be robbed of the rarest jewel. В противен случай ние ще бъдем ограбени от най-ценната скъпоценност. Prabhupada came to the West just to bring us the most rarest jewel. Прабхупад е дошъл на Запад само просто за да ни даде този най-ценен дар. And this most precious jewel is pure devotional service without any tinge of material desires. И този най-ценен дар е чисто преданно служене, без никакви материални замърсявания. It is explained in the definition of pure devotional service, Anya Bilashita Shunyam, Jnana Karmadi Navritam, Anukulina Krishna Anushilanam, Bhakti Ruttama. Anya means other. Обяснява се, че Аня означава други. And Abhilasha means desire. Абилаша означава желание. And Abhilashita means the tendency to desire. А абилашита означава тенденцията да имаме желание. So, and Shunya means what? No desires. Voidness, Шуня emptiness. означава празнота. Yes, and Prabhupada is saving the Western world of this desire for emptiness, Prabhupada Shunyavada. Спасява западния свят от това желание за празнота. So, pure devotional service should be void of any tendency to desire anything else than pure devotional service. И чисто преданно служене, всъщност тя трябва да бъде празно от всякакви желания за нещо друго, освен за чисто преданно служене. And many times devotees think that this pure devotional service is unattainable. И много често преданните считат, че чисто преданно служене всъщност не може да бъде достигнато. And okay, pure devotional service, this is for extremely high, we can speak theoretically. И да, окей, то съществува, но може да говорим за него просто теоретично, тъй като е прекалено извисено. Isn't it like this? Не е така? But it's how can this is extremely important to understand. On our sadhana, our goal, our sadhya, our goal depends on our sadhana. Изключително важно да знаем, че нашата цел, нашата садя зависи от нашата садана. So if our goal is to achieve pure devotional service, our process, our sadhana should be pure devotional service. И ако нашата цел е чисто преданно служене, това означава, че нашата практика, за да постигнем тази цел, също е преданно служене, чисто преданно служене. So if we practice mixed devotional service, is desire just go to back home, back to Godhead, and we disregard devotional service, and just want to go out of this world, and other desires for health, for wealth, for recognition and anything else, will not lead us to pure devotional service, even if we chant millions of lifetimes. Това означава, че ако ние следваме смесено преданно служение, имайки желание просто да се върнем обратно, просто да се наслаждаваме, да се избавим от материалните страдания или някакви други материални желания, това означава, че нашата цел ще бъде това. So we will not achieve pure devotional service. И ние няма да може да постигнем чисто преданно служение. Дори милиони животи наред да повтаряме Харе Кришна. Yes. So it's extremely important to understand, and this pure devotional practice of pure devotional service doesn't mean that we are without material desires. И интересният момент е, че това не означава, че ние ако практикуваме чисто преданно служение, ние ще сме напълно лишени от материални желания. Because sadhana, by definition, means that we are not pure yet, that we are not perfect yet. По дефиниция садана означава, че някой ако се практикува садана, това означава, че той все още е замърсен. But this abhilashita, the tendency of desires, means that although we may have many other desires, we don't want them. We want to be purified of them. И в този стих абиляшата означава, че
подлагайки се на садана, въпреки че ние имаме материални желания, ние развиваме желанието да не ги имаме, те да не са в нас. So if we notify that we have material desires, we want to get rid of them. И затова, регистрирайки, че имаме материални желания, ние развиваме желанието да ги няма при нас. But if we consider that if I have some material desires, no problem, it's small desire. Но ако си казваме, не, няма проблем, това е малко материално желание, не е проблем. Then we can never get rid of any material desire. We Тогава can not achieve pure devotional service. няма да може да се освободим от материалните желания, няма да може да постигнем чисто преданно служение. So one person may have many more material desires than we in this case. И в този случай някой може да има много повече материални желания от нас. But if he has a proper mood that he wants to, that he doesn't want these material desires and that he wants to get rid of them, he's on the way to pure devotional service and we are not. И ако той има обаче настроението, че той не ги иска всички тези материални желания, които ги има, той е в по-добра позиция, защото той ще се пречисти и ще следва процес на чисто преданно служение. Yes, this is extremely important to understand. Това е изключително важно да се разбере. And this is also connected with the four types of Anarthas, and this is the last part of Anarthas. We didn't discuss aparadas, we'll discuss them further on. Is tattva vibrama. Tattva means the truth, the essence, what is reality. So this is the fourth anartha that we're going to Fourth parts of Anarthas. И това четвърта Type of Anarthas. Четвърта анарта, която ще говорим, е татва брама. Yes, type of Anarthas. And it first is Svatatva Brahma. That means that we don't know who we really are. И първата от този вид анарта е, че ние не знаем всъщност кои сме. And we discussed this already. Това вече го обсъдихме. So we identify with something that we are not. Ние се идентифицираме в материалния свят с нещо, което не сме. And then this is Paratatva Brahma. Brahma doesn't mean spiritual, but our illusion. It means that we are illusioned, that we don't know who is Krishna, who is God. В този случай Брахмана означава Брахмана, означава илюзия и тогава трябва да разбираме, че ние сме под илюзията, че не знаем кой е Кришна. And so we don't know who we are, nor who is Krishna. И така, ние хем не знаем кои сме ние, хем не знаем кой е Кришна. And who we are? А кои сме ние? Servants of Krishna. Yes, we are servants of Krishna. Jivara Swarupa Hoy Krishna Nityadas. This is the only position we have. Да сме слуги на Кришна, това е единствената позиция, която ние може да имаме. We have no other position at all. Нямаме друга позиция. Yes. And Krishna is explained in first canto of Srimad Bhagavatam. Vadanti tat tattva vidas tattvam yajgyanam advayam brahmati paramatpati bhagavaniti shabdati. There is one absolute reality, advaya jnana. Първа песен на Бхагаватам се обяснява, че има една абсолютна реалност. And this one absolute reality is expressed in three features as Brahman, Paramatma and Bhagavan. И тази абсолютна реалност се проявява в три аспекта: Браман, Параматма и Бхагаван. And Bhagavan feature is the one from which everything else emanates, also Paramatma and Brahman. Като тези трите, Бхагаван е главният, от него произлизат всички останали: Параматма и Браман. And then is the next illusion is sadhana sadhya tattva Brahma, and this means that we don't know what is the process nor what is the goal. И следващата илюзия, която може да имаме, която имаме, че ние не знаем какъв е процесът и каква е целта на процеса. And we discussed already this, because if we have this idea that our
goal is to just go out of this material world, this is illusion about our goal. И обсъдихме го този момент вече, когато говорихме, че ако имаме целта ние просто да се измъкнем от материалния свят, всъщност това не е правилната цел, ние не знаем целта, реално погледно. And if we practice mixed devotional service, it's illusion about our practice. И ако ние практикуваме смесно преемно служение, това е илюзия за правилния процес. And so we will not achieve anything. И така ние нищо няма да постигнем. We'll try to achieve something, but we'll be cheated completely. Ние ще се опитаме да постигнем нещо, но ще бъдем излъгани накрая. And we'll suffer like all previous lives. И ще си страдаме както в предишните животи. And we'll just maybe little bit better human being and a little we will be saved from animal life. Yes, that's true. Може да бъдем малко, да станем по-добри човешки същества, да бъдем спасени от възможността в следващите си животи да приемем животинско тяло. And maybe we'll have some little bit of heavenly enjoyments. Може да получим дори някакво райско наслаждение в следващите животи. But we'll be completely cheated of what we want to achieve in reality. Но накрая всъщност ние ще бъдем напълно излъгани от това, което наистина. And these heavenly enjoyments are detrimental for spiritual life. Защото всъщност тези райски забавления всъщност са разрушителни за духовния живот. Is explained by Vishwanath Chakravarti Thakur that these material enjoyments give us desire to enjoy. Вишванат Чакраварти Такур обяснява, че райските наслаждения всъщност подклаждат нашия стремеж към повече наслаждение. And these desires to enjoy are basis of sinful life. А тази тенденция да се наслаждаваме всъщност е основата на духовния живот. Because enjoyment by pious life are not so quickly attained. Защото наслаждението чрез благочестив живот не е чак толкова лесно достижимо. And if we have strong impressions of enjoyment and we come back to earthly planets, then we won't quickly enjoy. Защото ако сме идваме от райските владения, имаме тази импресия за огромно стил наслаждение, когато дойдем на земята, ще се сблъскаме с реалността тук, че това не се постига лесно. So we should be careful. И така, трябва да сме внимателни, много внимателни. And the fourth is Virodi Vishaya Brahma, the ignorance about things that are unfavorable to Krishna consciousness. И четвърта заблуда е илюзията, невежеството, че не може да разберем кое нещо е благоприятно за правилно служение. There are 6 items of surrender. Има 6 части на отдаването на Кришна. And the first two are Anukulyasa Sankalpaha and Pratikulyasa Varjanam. And that means Kulya means the river bank. Първите две са Куля, Анакуля. Акуля означава коритото на реката. River bank. And in Slovenian we have, if some two people are antagonistic of one another, and we say that they are standing on different banks of the river. Всъщност не корито на реката, бреговете на реката. И когато, може да се каже, когато двама човека имат различно мнение, те стоят на различни брегове на реката. Yes, on different banks. But we should be on the same bank with Krishna. Но ние всъщност трябва да сме на един и същи банк с Кришна. Anukulyasa. Anukulyasa means on the same bank. Sankalpa, and that should be our firm determination that we accept everything what is beneficial for our devotional service. И така ние трябва да сме на един брак с Кришна и трябва твърдо да приемем всички неща, които са благоприятни за правилното служение. And Pratikulyasya, what is on the other bank, we should discard. Pratikulyasya Varjanam.
Трябва да отхвърляме всички тези неща, които са на другия брак, където не е Кришна. Трябва да сме готови да ги отхвърлим. So what is not beneficial for our devotional service, we should reject this. И това, което не е благоприятно за нашето преданно служение, трябва да го отхвърлим. So we should know what is favorable and what is not Така, favorable. ние трябва да знаем кое е благоприятно и кое е неблагоприятно. And that's why Prabhupada wrote 80 volumes of books. И затова Прабхупад е написал 80 книги. This is really important. Това е изключително важно. So we should know what is the pure process of devotional service and what is not. Трябва много добре да знаем кое е чисто преданно служение и кое не е чисто преданно служение. Otherwise we will be cheated. Иначе ще бъдем измамени. Yes. And this is the worst problem. И това е най-големият проблем. Yes. And these Anarthas, we'll conclude now, give birth to 6 enemies of the soul. И така, тези анарти, които споделиха днеска, раждат 6 Enemies of the soul. 6 врага на душата. Yes, and these 6 enemies, as we may know, are Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Kama means lust, Krodha, anger, Lobha means greed. И така, тези 6 грехове, тези 6 врагове на душата, както на поход, гняв, алчност, Illusion, илюзия, pride, гордост and enviousness. и завист. Yes. So we should be very careful to get rid of these anarthas. We cannot get rid of these 6 enemies if we don't get rid of anarthas first. Трябва да знаем, че ние не можем да се спасим от тези 6 врагове, ако не изчистиме анартите преди това. And these anarthas can also not be cleared just by our effort. We need Krishna's mercy. Също така трябва да знаем, че тези анарти, те не могат да бъдат, не можем сами да ги пречистим. Ние имаме нужда от милостта на Кришна. But we should be sincere. И затова ние трябва да бъдем искрени. That means that we devote ourselves to hearing. First is hearing. И затова да бъдем искрени означава, че ние трябва да се отдадем на слушането. Първото най-важно нещо е да слушаме. Without hearing, there is no possibility to practice devotional service purely. Без слушане няма как ние можем да практикуваме чисто правилно служение. Because we will not know even what is pure devotional service and what is not. Ние няма как да знаем какво е чисто правилно служение. And hearing, of course, means also reading. И слушане също така означава и четене. Yes. And these anarthas also beget 6 waves, material waves. And these are Shoka, Moha, Kshut, Pipasa, and Jara, Mrityu. Shoka means lamentation. Също така тези анархи пораждат и 6 страховити вълни. Първата от тях е скръбта. Moha, illusion. Илюзията. Hunger is Kshut. Глада. Pipasa is thirst. Жаждата. Jara is old age. Старостта. And Mrityu is death. И естествено смъртта. So everyone is under the grip of these anarthas, in fact. So we all face this. But we can see that great devotees, they don't consider this any problem anymore. И всички в материалния свят ние сме под контрола на тези анарти, но виждаме как те не съставляват проблем за чисти праводаен. And if we are on the path of pure devotional service, Krishna will definitely take care of us. So these 6 waves will not cause us problems. Ако ние застанем на пътя на чисто правилно служение, Кришна ще се погрижи за нас и ще ни протектира от всички тези врагове и страховити вълни. So
we can see from these anarthas, and we didn't touch aparadas, which are the worst type of anarthas. И ние днес говорихме само за анартис, и още дори не сме говорили за апаратите, които са най-лошият вид анартис. That are extremely detrimental for our spiritual progress, and that they lead to apparatus, to offenses. Те са изключително Different разрушителни offenses. за нашето правилно служене и те всъщност водят до извършването на оскърбления. So the only solution is to hear and to be in humble mood. Trinada pisanichana tarori vasahishana amanina manatina kirtanya sadahari. Затова решението ни е смирено да слушаме. Yes, in this proper mood and come to real understanding what is pure devotional И да service. достигнем до реализацията какво е чисто преданно служене. This is the only way. Това е единственият начин. There is no other way. Няма друг. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment or doubt? Коментари, въпроси. Yes, please. Thank you. Bhagavata-dharma Pro for coming, for giving us this wonderful seminar. It's good to hear about this and to know the aspects, different aspects, how to deal with the Anarthas, and what is the reason to, with the Anarthas, with the Apparatus. Anarthas. But the Anarthas are part of. Yes, apparatus are part of anarthas, yes. It was interesting that we are, what is our goal? This will be our practice. Like, if our goal is to be pure devotees, then we will practice pure devotional service. But it is so, I mean, who wants pure devotional service then? Definitely, I don't think that I want it. And it's very difficult to want something that you don't want. So how to want, how to come to this stage that we really want to do this pure devotional service. Not just to free ourselves from all the calamities here, and because of that we want to go back to Godhead, because we are pissed off here and we don't want to stay anymore. We are depressed of all these material things that we want to achieve. Or anyway, what else? Just everything is so difficult here, and sometimes, how we say, we just want to go back to Godhead, to enjoy, just to have liberation from all these Sufferings. sufferings. But this again mixed, so it's very rare to find a person. Even Krishna says in Bhagavad-gita, there is from many, just Thousands, yes. from thousands, just Maybe one. So how to be one of these personalities which wants really to be, anyway, how you mentioned, there is no other position for us. We are servants, but we are playing gods, little gods, and we are playing masters that we want to enjoy. So how to come to this stage? Is it connected with mercy, or we have to listen and to say, oh yeah, this is the theoretical part, so we know the goal, this is the most highest, we have to achieve this? But in reality we don't want it. We wanted some other things also, and this and that, and it's very difficult to want something that you Yes. don't want. This is explained here by Bhaktivinoda Thakur about these illusions, this tattva vibhrama, that we don't know what is really. You just translated it also. Sorry, bro. Накратко въпросът е, че ние виждаме, че е изключително рядко да има такива личности, които желаят чисто правилно служение, за това как, въпреки че ние не желаем чисто правилно служение, как да достигнем до момента да почнем да го желаем това чисто правилно служение, за да може да извършваме
процес на чисто правилно служение. И първо почна да отговаря, казвайки, че говорихме за този момент, как има илюзия за това какво всъщност е, каква е практиката на това служение. And if we are illusioned what is beneficial for us, because the point is that one thing that we should understand. И илюзия не е ние сме в илюзия, че не знаем кое е благоприятно за нас. Затова ние трябва нещо много важно да разберем. There is only one thing that we really must understand. Едно нещо, което ние напълно трябва да разберем. And this is that we are Anandamaya Vyasat. That means that we are beings of happiness. И това, което трябва да разберем, че ние сме същества от щастие. We want to be happy. Ние искаме да бъдем щастливи. We want to enjoy. Ние искаме да се наслаждаваме. And this is our original position. И това е нашата естествена позиция. So every our thought, every our word, every our action, if we know it or not, is just pursuing this happiness. Затова, независимо дали го осъзнаваме или не, всяка една наша мисъл, наше действие, наша постъпка всъщност ни влече към това ние да сме щастливи. But if we think that material facilities and material enjoyments can bring us real satisfaction, we are illusioned. Но ние сме в илюзия, ако считаме, че материалното може да ни принесе това щастие. And so we are cheated for what we want to achieve. И затова ние сме излъгани за това какво искаме да постигнем. And so we should know by what means we can achieve what we really want. Затова ние трябва да знаем и да разберем по какъв начин може да достигнем това, което всъщност искаме, това щастие. And therefore, this enthusiasm is the first is explained by Rupa Goswami, Utsaha Nishchaya Daryat, and of course to be very patient and firmly determined. И затова Рупа Госвами обяснява, че ние трябва да сме изключително търпеливи, решителни и ентусиазирани. But we won't be enthusiastic if we don't have faith. Но ние няма как да сме всички тези три неща и особено ентусиазирани, ако ние нямаме вяра. The whole process of pure devotional service is based on faith, Shraddha. Целият процес на чисто правилно служение е базиран на шрада, на вяра. And according to Jiva Goswami, there are two kinds of Shraddha. И според Джива Госвами има два вида шрада. One is Lokiki Shraddha and the other is Shastriya Shraddha. Lokiki Shraddha means what people are usually believe. Първата вяра е вярата в това, което вярват и хората. And that in our case that means what devotees in general believe. И в нашия случай това е каквото вярват премотани. And the other type of faith, Shraddha, is faith in the scriptures. А другата вяра е вяра в свещените писания, в шастра. And this Shastriya Shraddha has two characteristics. И тази вяра в шастра има две черти. First is that of course we have trust in scriptures. Първата, че ние имаме доверие на писанията. And the other is great enthusiasm. И втората, че имаме ентусиазъм. Because if I would say to you, if you do this simple process and an easy thing for a week and you will get 20 million euros. Защото, примерно, аз ако ти кажа, ето, изпълни това нещо за една седмица и ще получиш 20 милиона евро накрая. You will do it with great enthusiasm. Ти ще го изпълниш с голям ентусиазъм. If you believe my words. Ако вярваш в думите ми обаче. If you don't, you won't do anything. Ако не вярваш обаче, нищо няма да направиш. And this is the same with Shastra. If we have firm faith in Shastra, then we'll definitely
try to achieve what Shastra is professing. Това важи за Шастра. Ако ние имаме пълна вяра в Шастра, ние ще следваме това, което тя казва. И ще постигнем успех. With great enthusiasm. С огромен ентусиазъм. But if we don't have firm faith in Shastra, then we will not be so determined Но ако нямаме вяра в Шастра, тогава няма да сме толкова решителни. and enthusiastic. Също така няма да сме и толкова ентусиазирани. So we will keep our faith also in material achievements of happiness. И тогава ние ще продължим да си имаме вяра в материалните Because we tried to achieve material happiness for countless lifetimes. Защото безброй много животи ние сме се опитвали да постигнем материални. And so we are accustomed to search in material way. Затова ние сме свикнали да търсим по материален начин. And so we don't have firm trust in Shastra. И затова нямаме твърда вяра в Шастра. So we should seek for those devotees who have firm faith in Shastra. И затова ние трябва да търсим тези преданни, които имат твърда вяра в Шастра. Because if we associate with those who tend to think that there is still some enjoyments in this material world, we'll believe them. Защото ако ние общуваме с личности, които продължават да считат, че има наслаждение в материалния свят, това означава, че ние всъщност имаме вяра. And this is also one of Nama Aparadas, we will see in next days. И следващите лекции ще разберем, че всъщност това е Нама Апарада. The 10th offense is to keep our material attachments. 10-то оскърбление към свято име е да поддържаме материалните си замърсявания. And Nama Aparadas are detrimental for our spiritual development. Оскърбленията към свято име са разрушителни за нашия духовен живот и напредък. If we offend Krishna, our offenses can be eradicated by chanting of his holy names. Ако извършим оскърбление към Кришна, тези оскърбления могат да бъдат изчистени, като възпяваме неговите святи имена. But if we command offenses against the holy name, nothing can save us. Но ако извършим оскърбление към святите имена, нищо не може да ни спаси. Except if we understand what is the problem and we incessantly chant the holy Освен name. ако ние не разберем, че сме извършили оскърбление към святите имена, не се стремим да се поправим. So yes, we should understand what is really our goal in our life, what we really want to achieve, that we want to be happy. И да, ние трябва да разберем каква е целта на нашия живот, какво търсим и че това е щастие. And then we should know what leads to real happiness. И трябва да разберем какво всъщност води до истинско щастие. And then we have to have an association of such people that are striving for this real happiness. След това трябва да потърсим общуването на такива личности, които се стремят към това истинско щастие. Yes, because if we keep association of those who don't strive for this happiness, then we'll try to their way also. Защото ако имаме обратното общуване, And this is natural. Това е естествено. Hare Krishna. You had a question? Yeah, I just wanted if you can comment more on the 6 things after, like lamenting. The 6 waves? Or the 6 angles? Maybe I can read it myself because that was very interesting. And Shoka Moha, Shud Pipasa. Yeah, because Of lamenting, illusion. yeah. So No, this. What does it by these waves? What does it bring you, or what does it? What is the attachment? I mean, if you are lamenting, you are attached to certain things, because otherwise you would not lamenting. Is that the purpose, or is it something else? Въпросът е свързан с тези 6 страховити вълни. Първо е помоля да говорим малко повече за тях. These waves
of material sufferings, this lamentation, illusion, hunger, thirst, old age, death, are all connected with our material existence. Всички тези вълни на материално страдание, скръб, глад, жажда, старост, смърт са свързани с материалното ни съществуване. And are, of course, seen by our material illusion position as that they endanger our existence. И ние ги считаме, попаднем в илюзия, ние ги считаме за нещо, което ни застрашава. And so we want, of course, to avoid them. И естествено, ние искаме да стремим се да не дойдат при нас, да ги избегнем. But because we identify with the body, they come along with this identification. Но те си идват заедно с идентификацията с тялото. Така че когато се отъждествяваме с тялото, те по естествен начин идват. And because they always come in this packet, we are terrified of losing our existence. И тъй като те винаги идват с материалното съществуване, ние изпитваме постоянен страх да не си изгубим материалното съществуване. And this is called abhinivesha, complete absorption in material life and consciousness. Пълно потапане в материалното съществуване и материалното осъзнаване и живот. On one side, we discussed this in this morning, we have, because of our misidentification, we love some things. This is raga. We are attached to something that we believe that supports our existence, and we hate on the other side things that we think that endanger our existence. And this is not just the body and mind, but also our culture, our family, our friends, our language, everything. И бидейки в материалната илюзия, по естествен начин ние считаме едни неща, които ни носят за наслаждение, ги считаме добре за нашето материално съществуване. Обаче има други, които ни носят проблеми и страдания и ги считаме за неща, които трябва да избегнем, за да предпазим нашето материално съществуване. Това не се отнася само за тялото и за ума, но и за нашата култура, общност. And because of this attachment and hatred, then we fear, we are really afraid of losing our existence. И заради тази привързаност, материална привързаност и материален страх, ние сме изключително предпазливи, за да не изгубим материалното съществуване. So we completely identify with our material existence. И ние напълно се отъждествяваме с материалното съществуване. And therefore these waves are coming upon us. И затова по естествен начин тези вълни ни заливат. For example, the mind is always have two functions of hankering and lamenting. И така умът винаги той има две функции, да желае нещо или да скърби за нещо. So we can see this hankering and lamenting is always present. One is desire to achieve better existence, and the other is lamenting about our situation or what happened in the past and В so един on. случай ние желаем нещо по-добре за нас, а в другия момент скърбиме за това, какво ни се случило в миналото или в каква позиция се намираме в момента. And of course, because of our bodily identification, we are illusioned. So this is illusion, the second wave. И това си е илюзия, защото ние сме в материална концепция за живота. And because we are completely in bodily consciousness, we are terrified of thirst and hunger. И тъй като ние сме с материална концепция за живот, ние се страхуваме от глад и жажда. And therefore, in Shastra, there is recommendation of regular fasting days, И затова, примерно, в Шастра се дава препоръката да се пости на определени дни. like Ekadashi and the appearance days of the Lord, Като Екадаши и дните на появяване на различните инкарнации на Бога. so that we can understand that we are not this body, За да можем да разберем, че ние не сме това and материално that тяло. we can see how much we are
conditioned. И за да може да видим колко много сме обусловени материално. A little bit of austerity is too much for us. Малко отречение и не, това е прекалено много за мен. Yes, but austerity, of course, should be for Lord's pleasure, not for our aggrandizement. И естествено обаче, отречените трябва да бъдат предназначени за удоволствие на Бога, не за да се възхвалява на себе си. And of course, we are terrified of old age and death. И естествено ние изпитваме огромен страх от старостта и смъртта. But if we are Lord's devotees, then we are like a cow, which is sold to a new owner. Но ако ние сме преотдани, ние се превръщаме като кравичка, която е продадена на нов собственик. This is one explanation in Shastra that we should be like a cow who is sold to a new master. Шастра обяснява, че ние трябва да сме като кравичка, която бива продадена на нов собственик. And the cow who is sold just goes with the new master and doesn't bother about where she will live, what she will eat. Yes. Кравичката напълно се отдава на новия си собственик и тръгва след него. Тя не мисли дали ще има да яде, къде ще спи. And she doesn't turn around and seek her old master. Тя не се обръща назад да търси стария си собственик. So she just gives milk and completely depends on the master, where she will live, what she will eat. Тя напълно зависи от своя нов собственик и просто продължава да дава мляко. So we are sold from Maya to Krishna. И така ние биваме продадени от Майя на Кришна. And we should just go with our new master. И ние просто трябва да тръгнем с нашия нов господар. And we just give milk. И просто да продължаваме да даваме мляко. That means that we serve according to our abilities. Това означава, че ние Maybe we are grihastas and we work outside, or maybe we are brahmacharis and we live in the temple, or maybe we are vanaprasthas or sannyasis. Doesn't matter. We just serve. That means we give milk. Това означава, че ние просто даваме преданно независимо в какъв ашрам се намираме. And we don't bother where we will sleep, what we will eat, what the life will bring us. This is completely on our master. Не сме притеснени от това какво ще ядем, къде ще спим. Всичко зависи от нашия нов господар. And if we don't eat one day, it's for the pleasure of our master. И ако един ден просто така случи, че не ядеме, окей, това е задоволството на нашия нов господар. So we should be completely dependent on our master. И така, ние трябва да сме напълно зависими от нашия нов господар. Then we are not subjected to these waves. Тогава тези вълни няма да ни докоснат. Hare Krishna. I think we are late. Thank you very much for your attention. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande.